The trials of Chief Justice John Roberts. The Chief Justice of the United States is only as powerful as the individual who wears the title and his times. At this moment in his Supreme Court stewardship, John Roberts appears suddenly ineffectual. Gone is the confident jurist whose views prevailed across the board and the man who was all-controlling of operations at the court building. The disclosure by Politico of a first draft of an opinion in the most important abortion case in decades suggests that he has lost control on a significant portion of American law. Roberts apparently has not joined a resounding reversal of the 1973 Roe v. Wade decision, with the repercussions for privacy rights that would follow. And the sheer disclosure of a draft opinion by Justice Samuel Alito reflects a failure to protect the court as an institution. Never before has a full draft opinion been publicly revealed. And in this situation, the magnitude of the contents has shaken the country as people on both sides face the possibility that women may no longer have a right to end a pregnancy in its early weeks. Roberts said the court is investigating the disclosure, but the scope of and resources toward the effort are unclear, as is whether findings of an internal review will be made public. How extensively will justices, their law clerks and other employees be questioned? Will emails and phone records of the workforce be scrutinized? Should employees begin hiring lawyers to avoid any missteps in the investigation? While tension swirled inside and protests continued outside, a new, higher security fence was installed around the building Wednesday night. In Roberts' first public appearance since the Monday leak, at a legal conference in Atlanta on Thursday, the Chief Justice called the disclosure of the draft opinion absolutely appalling, and suggested one bad apple had tainted public perceptions of the court's workforce. Roberts, 67, has rarely been in a defensive posture. From his youth in Indiana, prep school, then Harvard and prestigious judicial clerkships, through his service in the Reagan administration, Roberts was a first-in-his-class achiever. He became a star appellate advocate before the High Court, and in 2005, when Republican President George W. Bush appointed him to the bench, Roberts was the youngest Chief Justice in more than 2 centuries. And his successes have not completely ended. Roberts may have lost the fight on immediate evisceration of abortion rights, and nothing is final at this stage of deliberations, but he will likely prevail with the conservative majority on his other agenda items. Based on oral arguments in pending cases, he would be with the majority to expand Second Amendment gun rights, enhance public funding of religious education and allow more prayer in public school settings. But at this moment, with a privacy landmark before the justices and an unprecedented leak, the usually steady Roberts is enveloped in chaos. Leader of the conservative bloc, that's not how America first saw him. Roberts' testimony before the Senate Judiciary Committee was so engaging and effective that administrations of both parties later suggested their nominees view his tapes. Watching Roberts on television was like watching one of the radiantly wholesome heroes that Jimmy Stewart and Henry Fonda played, Janet Malcolm wrote in The New Yorker during the confirmation hearings. It was out of the question that such a man be denied a place on the Supreme Court. The Senate approved him 78-22. The Chief Justice holds a single vote, as do each of the 8 associate justices. But the Chief has the power to assign the opinions for the court when in the majority, which allows him some control over the outcome and scope of legal reasoning. In his first decade in the center chair, Roberts led the conservative bloc as it rejected school integration plans. In the 2007 case of parents involved in community schools versus Seattle School District. Các phiên tòa của chánh án John Roberts. Chánh án Hoa Kỳ chỉ có quyền lực bằng cá nhân đeo danh hiệu và thời đại của mình. Tại thời điểm này trong sự quản lý tòa án tối cao của mình, John Roberts xuất hiện bất ngờ không hiệu quả. Đã biến mất là luật gia tự tin có quan điểm chiếm ưu thế trên toàn bộ hội đồng quản trị và người đã kiểm soát tất cả các hoạt động tại tòa án. Việc Politico tiết lộ một dự thảo đầu tiên của một ý kiến trong trường hợp phá thai quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ cho thấy ông đã mất quyền kiểm soát một phần đáng kể của luật pháp Hoa Kỳ. Roberts dường như đã không tham gia một cuộc đảo ngược vang dội của quyết định Roe v. Wade năm 1973, với những hậu quả đối với quyền riêng tư sẽ theo sau. Và việc tiết lộ một dự thảo ý kiến của công lý Samuel Alito phản ánh sự thất bại trong việc bảo vệ tòa án như một thể chế.
chưa bao giờ có một dự thảo ý kiến đầy đủ được tiết lộ công khai. Và trong tình huống này, độ lớn của nội dung đã làm rung chuyển đất nước khi mọi người ở cả hai bên phải đối mặt với khả năng phụ nữ có thể không còn có quyền chấm dứt thai kỳ trong những tuần đầu của nó. Robert cho biết tòa án đang điều tra việc tiết lộ, nhưng phạm vi và nguồn lực đối với nỗ lực này là không rõ ràng, cũng như là liệu những phát hiện của một cuộc xem xét nội bộ sẽ được công bố công khai hay không. Các thẩm phán, thư ký luật của họ và các nhân viên khác sẽ bị đặt câu hỏi rộng rãi như thế nào? Liệu email và hồ sơ điện thoại của lực lượng lao động có được xem xét kỹ lưỡng không? Nhân viên có nên bắt đầu thuê luật sư để tránh bất kỳ bước sai lầm nào trong cuộc điều tra không? Trong khi căng thẳng xoáy bên trong và các cuộc biểu tình tiếp diễn bên ngoài, một hàng rào an ninh mới, cao hơn đã được lắp đặt xung quanh tòa nhà tối thứ Tư. Trong lần xuất hiện công khai lần đầu tiên của Robert Eng-Viet kể từ vụ rò rỉ thứ hai, tại một hội nghị pháp lý ở Atlanta hôm thứ Năm, chánh án gọi việc tiết lộ ý kiến dự thảo là hoàn toàn kinh khủng, và cho rằng một quả táo xấu đã làm ô nhiễm nhận thức của công chúng về lực lượng lao động của tòa án. Robert, 67 tuổi, hiếm khi ở trong tư thế phòng thủ. Từ thời trẻ ở Indiana, trường dự bị, sau đó là Harvard và các giáo sĩ tư pháp uy tín, thông qua phục vụ trong chính quyền Reagan, Robert là một thành tích đầu tiên trong lớp. Ông trở thành người ủng hộ phúc thẩm ngôi sao trước tòa án cấp cao, và vào năm 2005, khi Tổng thống Cộng hòa George W. Bush bổ nhiệm ông vào ghế dự bị, Robert là chánh án trẻ nhất trong hơn 2 thế kỷ. Và những thành công của ông vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Robert có thể đã thua cuộc đấu tranh về việc loại bỏ ngay lập tức quyền phá thai và không có gì là cuối cùng ở giai đoạn thảo luận này, nhưng ông có thể sẽ chiếm ưu thế với đa số bảo thủ về các mục nghị sự khác của ông. Dựa trên các tranh cãi bằng miệng trong các trường hợp đang chờ xử lý, ông sẽ cùng với đa số để mở rộng quyền sử dụng súng sửa đổi thứ hai, tăng cường tài trợ công cho giáo dục tôn giáo và cho phép cầu nguyện nhiều hơn trong môi trường công lập. Nhưng tại thời điểm này, với một mốc riêng tư trước các thẩm phán và một sự rò rỉ chưa từng có, Robert thường ổn định được bao bọc trong hỗn loạn. Lãnh đạo của khối bảo thủ đó không phải là cách người Mỹ nhìn thấy anh ta lần đầu tiên. Lời khai của Robert trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện rất hấp dẫn và hiệu quả đến nỗi chính quyền của cả hai đảng sau này đề nghị những người được đề cử của họ xem băng của ông. Xem Robert trên truyền hình giống như xem một trong những anh hùng lành mạnh rạng rỡ mà Jimmy Stewart và Henry Fonda đóng vai, Janet Malcolm viết trên tờ The New Yorker trong buổi điều trần xác nhận. Đó là câu hỏi rằng một người đàn ông như vậy bị từ chối một vị trí trên tòa án tối cao. Thượng viện chấp thuận ông 78-22. Chánh án giữ một phiếu bầu duy nhất cũng như mỗi người trong số 8 thẩm phán liên kết. Nhưng trưởng có quyền chỉ định các ý kiến cho tòa án khi ở đa số, điều này cho phép ông kiểm soát một số kết quả và phạm vi lý luận pháp lý. Trong thập kỷ đầu tiên của ông ở vị trí chủ tịch trung tâm, Robert lãnh đạo khối bảo thủ khi nó từ chối các kế hoạch hội nhập trường học trong vụ án năm 2007 của Parent Intent in Community School v Seattle School District.